Всем привет, это Люда USA, Нью-Йорк. Делаю видео из поместья. Как называется это поместье? Ты помнишь? Мама, как называется это поместье? Boscobel. Как? Boscobel. 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 Вот, смотрите. Ага, вот. Boscobel. My name is Спасибо, Dorothy, спасибо. and I'll be your guide. And the name Boscobel is derived from the Italian Boscobella, which means beautiful wood, beautiful forest. Okay. Now, as we're going up the path, people want to know what kind of trees are these right here. Does anybody know? No one knows. They are actually apple trees, but they are pruned in such a way that most people cannot identify. You want to come in and browse around it here. You can come in and browse around. Так, сейчас я покажусь. Всем привет. Значит, мы в Boscobel. Boscobel поместье с уникальной судьбой. Потом расскажу, в чем уникальность. Вот все эти скульптуры, все эти деревья, все это было перенесено с дистанции в 25 километров отсюда вместе с домом. И все это только благодаря энтузиазму одной семьи. Дом был построен в 1806 году, 4 года он строился. Мечта была одного человека построить дом, где будут жить его потомки. И он построил вместе вот с таким участком. Но потомки жили 100 лет, потом все умерли, и он умер. И как-то получилось, что вести хозяйство уже не смогли. И дом пришел в упадок. К дому, я так понимаю, что мы идем. И вот были посажены вот такие деревья, вот это яблони. Вот. Я уже почитала в интернете про это поместье, и что рассказывал нам наш гид. И у нас группа большая, 50 человек. Нас разбили вот на такие вот небольшие группки. В общем, уникальность этого поместья в том, что когда все пришло в упадок и распродали с аукциона все внутри этого дома, и сам дом распродали, то нашлась одна семья, которая за 50 тысяч, по тем временам, это 1950-1940 год, они выкупили этот дом. Но уже нельзя было этот дом содержать, потому что все было внутри продано, и сама земля была продана, и дом подлежал разрушению. Но эта семья, они были владельцами журнала известного в Нью-Йорке. Мы находимся 2,5 часа от Нью-Йорка езды на автобусе. И вот эта семья, владельцы этого журнала, они выкупили дом, они выкупили все вот эти деревья. Но это все было не здесь, это все было в совершенно другом месте. 25 километров отсюда. Но они дом разобрали на досочки, кирпичики, на все разобрали. И этот дом был перевезен сюда, на 25 километров от первоначального места. Эти деревья, кустарники, все было выкуплено, и все было выкопано и пересажено. Вот эти деревья все оттуда, из первоначального источника. Мало того, эти люди, они, вот все это яблони. Да, настоящие яблони. Такие хорошенькие, так хочется сорвать. Мало того, они выкупили все, что люди купили с аукционов. Вот этот дом. Наш гид. The weather's been kind of crazy, so the roses are having a tough time this year, as you can see. But all around the perimeter of the garden,
in the spring, this has a white flower. It's called candy tuft. So this will be blooming. The roses will be blooming. These weeping cherries are blooming. Она говорит, что весной все цветет очень красиво. Вот там вот река, там необыкновенно красиво. Тут розы. Она говорит, в мае, весной все цветет. And the kids like to come here and have their prom pictures taken because it's so pretty, you know. And we do wedding photography here as well. У нас в автобусе русская гид, у нас русская группа, а здесь нам дали американку гид. Вот так вот все красиво. А там вид, ну, необыкновенный, конечно, на горы, на все. Ну, поразительная судьба этого дома. Так вот, его привезли, и вот здесь его поставили, этот дом, и выкупили всю эту территорию. И потом они ходили по людям, которые все уже раскупили внутри этого дома, и они выкупали, они нашли этих людей, которые с аукциона все купили, и они выкупали все. Нашли фотографии, восстановили все, как внутри было, убранство этого дома. Этот дом в федеральном стиле построен, федеральный какой-то стиль, внутри греческий стиль, снаружи федеральный стиль. И это очень редкий стиль, потому что в Нью-Йорке, вот рядом с Нью-Йорком, Нью-Йорк-Сити, я имею в виду не штат, а именно Нью-Йорк-Сити, как бы очень мало домов в федеральном стиле. Вот эти ставни, вот это какая-то простота и так далее. Балкончики наверху. Вот. Ну, в общем, чудеса, да и только. Вот интересно, что человек, который строил этот дом, он не увидел этот дом. Он умер раньше, только фундамент был заложен. Но его мечта, она фактически сбылась. Он хотел, чтобы потомки в этом доме жили. И в этот дом... Здесь очень необыкновенные, конечно, места красивые. Это вообще сказка. Такая сказка. Здесь нам наша гид Лина сказала, что здесь проходят шекспировские вечера, здесь проходят свадьбы, здесь проходят какие-то фестивали. Вот там есть сцена. Вот этот дом сам. Вот они уже репетируют. Это шекспировские какие-то там. Вот эти все дубы. Вот эти все деревья. В общем, полностью восстановили картину. И место, и вот это поместье, они полностью восстановили, как было в том другом городе 25 километров отсюда. Вы можете себе такое представить, а? И эти люди, которыми двигало, не знаю вообще какой энтузиазм, они просто это делали по побуждению своего сердца. И, конечно, здесь виды, мы потом там прогуляемся, и я сниму. Вот у них какой-то там репетиция спектакля идет. И вот на этих полянах, Лина говорила нам, что здесь собираются люди. Эти места никогда не бывают здесь пустынными. Помимо туристов, здесь еще и вот такая вот... Ой, воздух, конечно, необыкновенный. В общем, вот 2,5 часа. Хадсон Вэлли, Апстейт. Вестчестер, туда за Йонкерс. В общем, там необыкновенно, не очень, может быть, видно. Сегодня так пасмурно. Ну, такая хорошая погода. В общем, представляете, вот я просто думала, что человек, который задумал построить этот дом, он не смог его увидеть. Но почему-то, когда этот дом должен был быть разрушен, и когда все, что они собирали, все это было продано, вот почему-то, не знаю, по побуждению, может быть, свыше, вот та пара, которая вообще к этому не имела никакого отношения, к этому дому, к их родственникам, она не была. Они просто вот прониклись, и они вложили свои средства в то, чтобы этот дом сохранить. Сохранить как музей, сохранить как поместье. Вот это меня поражает, конечно. И этот дом, вот сейчас мы пойдем внутрь, там все они сохранили. Они нашли этих людей. Кто-то просто отдал, потому что они понимали, что, ну, как бы поняли задумку, что надо вернуть, потому что это будет музей. Значит, это люди там здесь, которые владельцы были изначально, они с 1806 по 1920 прожили вот 100 лет
их семьи, потомки, дети, все тут жили. Но потом вот все поумирали, как-то так все получилось. Последние привели в упадок этот дом. Не могли его содержать. И поэтому территория, и вся территория огромная, и дом были проданы. Вот. Так вот, когда, значит, эти владельцы журнала, которые вложили свои деньги в то, чтобы восстановить не только дом, но восстановить и все поместье, когда они вот этим занялись, кто-то отдавал просто так, то, что они купили из этого дома, кто-то продал, может быть, даже подороже, а кто-то не мог уже ничего сделать, потому что они часть убранства как-то там вмонтировали в свои дома, и поэтому это не удалось сохранить. Вот. Ну вот, конечно, еще тяжелее этого дома, чтобы вот так вернуть его, поставить вот здесь все. Еще тяжелее, конечно, было деревья. Вот эти деревья, как я уже сказала, они все были выкопанные. То есть вот то, что мы сейчас видим вокруг, оно все было первоначально как одно к одному, но только в другом месте, на 25 километров отсюда. Получается, что как телепортация такая, знаете. Вот это надо было, больших усилий стоило, потому что это был 20 век, середина 20 века. Они нанимали специальные какие-то фирмы, которые выкапывали эти деревья, перевозили их. Надо же было сохранить корневую систему. Ну, в общем, это очень-очень такое было сложное дело. Вот теперь мы наслаждаемся. И вот Лина говорила нам, что это место не бывает как бы в забвении. Здесь все время, начиная с ранней весны и кончая поздней осенью, здесь постоянно что-то происходит. Вот, идем внутрь. Вот такая судьба дома. Видите, не был разрушен, надо же, сохранили его. Все, идем внутрь. Мы попали в первую группу с 14 человек. Потому что у нас большая группа, 50 нас. Так, идем внутрь. Еще нам Лина сказала. This, of course, is the main entrance hall. It is the largest room in the house. Самая большая комната в этом Now, 3 or 4 years ago, we had a доме. major transformation take place in this room. They actually replaced the wallpaper. This wallpaper is indigenous to the federal period and especially made for us in Sharon Springs, New York. They also decided to repaint the arches and the columns. And when they were preparing those columns for Да, натуральные обои. Лина говорила нам, что в этом доме, в общем, в те времена это была просто роскошь. И она сказала, что, может быть, вы сейчас не заметите эту роскошь, и вам не покажется все таким роскошным, но в те времена это было все очень-очень роскошным. Painted with a very special mixture, and when they replaced the floor cloth this time around, they decided to expose some of the original floorboards. These have been scraped and sanded, and stains have been matching existing floors in the house. Now, this is an all-purpose room. You could have a dinner party here. To the right of the staircase, we have that drop-roof table. You could place that here in the central hall and entertain a large group of people. Этот стол ставили вот здесь, в большой комнате, его раскладывали. There was a wedding in the house many years ago, and you can imagine the impact of bride when they're coming down that staircase. Now, at the base of the staircase, we have that free night lamp. Very clever. They would fill that with whale oil and water. And see the wick in the center? That way they would light it at night. It would illuminate the staircase and keep it safe. And as it burned through the night, it gradually would extinguish itself as well. Now, if I could ask you please to stay with us. We have a lot of people coming through the house, and it gets too confusing. We don't know who's supposed to be with who. Okay, thank you. Is the furniture original or? I'm sorry? The furniture is I'll be original? talking about that in just a minute. Okay, I promised you I'd put you to work, so I'm going to. Here, you can help me with the flashlight. Will you do that? Okay, let me just make sure it's working. There you go.
Yes, okay. Come on over here and I'll tell you what to do. All right? Come on over here. You're a big group, so please move down. Thank you. Just a little more if you don't mind, because you are a big group. Excuse me, please move down so we get everybody in. Темновато здесь, сори, но так всегда тут во всех этих поместьях всегда очень темно. And where did that expression come from? Well, after dinner, the gentlemen might remain in the dining room, have a drink or two, and the ladies would withdraw to the drawing room. Now, the table, as you see it, is set for tea with Mrs. Dykeman, featuring some of her fine china, imported from China. Now, to the left, I'm going to point to the left right there. We have a dumbwaiter. It is a piece by Duncan Fife. It's very rare. There may be 2, possibly 3 in existence as we speak. It has those tambour doors which open and close. You'll notice it's on casters, so you can easily move it about the room. Now, atop that piece... Так, я пытаюсь удрать, а она не разрешает нам разбредаться по этому дому. Но я понимаю, что... Что тут у нас? Вот такие маленькие комнатки. И она говорит, что Лина таскала, говорит, вам покажется, что это не очень-то роскошно. Конечно, что тут по современным меркам вот такой вот интересный, как он называется-то? Ну, типа, как называют, горка, что ли? Вот. Ну, скромно. Вот представляете, зато это 19 век. Чайники такие блестящие, все такое. Так жили люди. Так вот, ой. Тарелочки 1800 и так далее. Так, пройду-ка я вот туда. Вот это у них типа как столовая. В каждой комнате, почти в каждой комнате камин. Но я была уже в ряде поместьев в районе Нью-Йорк-Сити. Ну, так вот, 2,5-3 часа езды. Ну, вот некоторые поместья Рузвельта, поместья Рокфеллера, поместья Вандербилтов и Рокфеллера. Вот. Ну, это скромное, по моим понятиям. Еще там есть поместья некоторые в Лонг-Айленде. Ну вот зато сохранено. Занудливая тетечка настаивает, чтобы мы были все вместе. As I said, the house, they did close it down in the early 1970s. They wanted to represent an authentic federal mansion. They came across inventories that the family kept of their possessions, what they bought, who made it, how much they paid for it. So Barry Tracy, who was the curator with the Metropolitan, got involved, and with those inventories in hand, they literally scoured the country. You were wondering where the furniture came from? Well, they literally scoured the country to get authentic federal pieces. So that's what you're going to see as we go through the house. Those inventories tell us, where's my flashlight person? Okay. Those inventories tell us that Mrs. Dykeman had a piano forte similar to this one. She paid $40 for hers. Excuse me, please. Excuse me. Кто-то так стучит. Прямо ломится. Okay. Don't knock the door down. Это наша группа. Это наши так ломятся люди. Кто еще так может ломиться? Конечно, только наши. Только наши могут так ломиться громко. Mrs. Dykeman had one similar to this, and she spent $40 for it. I have no idea what it's worth today. You see this chair? Right here. This particular chair is by Duncan Fife, and it features that beautiful lyre back.
I can keep you with me because you have the flashlight. You're an important person. Okay, now we're going to turn around, right? See, of course, we're having a gentleman with the camera. Would you please ask him to stay with the group? He doesn't seem to get my message, I'm sorry. Now, this is the back drawing room, and if you are going to entertain a large group of people, you could utilize both the front and the back drawing room, but if you wanted an intimate family evening, you could close those doors, and this becomes your family room. Now, can you point to the settee? Now, there on that Greek-inspired settee is that pattern we saw outside, the swag, the bow, and the tassel. And above that particular settee is a portrait of Elizabeth Dyckman. That was States Dyckman's wife. There was a 20-year age difference between the two of them. They did have 2 children, a little girl who died in infancy, and the little boy Peter who moved into the house with her. Now, she looks rather shy and demure, but she must have been a very strong and capable young woman. When her husband was living in England, she ran the family farm. When he died, she finished building the house and ran the family farm for 17 years prior to her death. She never did remarry. There might have been a reason for that. At that time in history, if she had remarried, all of her assets would be transferred to her new husband. And she very wisely, could you please caution him, because I'm going to get in trouble if he's found wandering around the house. It's a problem. Please stay with us. When people would close, people would go out, You have couple to pictures. stay close to this group, though, because there's another group there, there's another one coming in, and I'm responsible for you. He's responsible for the people that he has. I know, this is not I know, but 1 second. we have a catalog that will give you pictures of all of the things. В общем, это жена хозяина. Она не вышла замуж после его смерти, потому что если бы она вышла замуж, весь дом перешел бы к новому мужу. В общем, а эта тетечка, она очень озабочена тем, чтобы вся группа была вместе, чтобы никто не разбредался. Хотя никому нет дела. Gonna have to let me know if you like the music. Sometimes it plays right away, sometimes it doesn't. There it goes. Это что играет? Стол? Это стол? Сам стол? Вот He она likes it. включила музыку, и стол Now we играет. do have CDs in the gift shop. If you really enjoy that music, you can buy a CD. Now here on the table, do you notice anything unusual about the cards? The order. No numbers. No numbers. Okay. You might have someone as a guest who could neither read nor write, so this way you'd be able to keep them entertained. And they say it's a lot more difficult to cheat when there are no numbers. Это вот наши тоже люди, но уже вторая группа. Please stay with your group because there's another group coming in. Thank you. В общем, группа за группой, и она такая беспокойная, чтобы все были, никто не разбредался. Вот уже 3-я группа на подходе, там наша 2-я группа, а это наша 1-я. Так, хорошо, тут мы уже были, идем. Okay, we got everybody in. This, of course, is the dining room, and the table, as you see it, is set for the dessert course. And on the table, you see this beautiful cold poured china. States actually sent that home to Elizabeth while he was living in England, along with the pearl-handled silverware and the candelabra, perhaps his proudest possession. The reason being he was able to purchase those from the same shop that the Queen shopped at. So he was most impressed with that, so much so that he spent over £400 for them. That translates into about $40,000. Now, in the center of the table, that particular object is called an urn. They would fill that with various fruits and condiments and place it in the center of the table. That did not encourage conversation across the table, so you spoke to whoever was seated on either side of you.
No electricity, so no vacuum cleaners, so how did they clean the carpet? Well, you'll notice that the table is on casters, so when your guests had left, the servants could come in, move the table out of the way, roll up this green crumb cloth, take it outside, shake it out, and start all over again. Now here we have an early piece of federal furniture with those beautiful serpentine lines, and atop of that piece we have some glassware that's been repaired. You'll get a chance to see more of that as you go through our exhibit downstairs. But there are also those boxes. Those are called knife boxes. They have a handle and a lock. Apparently when they went from place to place, they took their silverware with them. This way it would keep it safe and secure. Now if you turn for just a moment, please. Наслаждайтесь английской речью. Еще она сказала про этот стул, дайнинг-рум. Вот это вот посередине такая штучка специальная, где и фрукты, и специи, и все на свете. Электричества не было, пылесосов не было. It served a triple purpose, more air, more light into both rooms, but it also would allow the servant to position himself or herself at the base of the window and maintain eye contact with Mrs. Dyken, who sat at the head of the table, so she could orchestrate the meal. Now this particular piece, this one, is called a wine cellarette. It is lined with zinc. It does have a drain. It is on casters, so you could easily move it over to the table and serve your guests in array of wines. They did like to serve their wine cold, so guess what they filled it with? Nice. Where do you think they got the ice? Maybe it's raining or? What's right outside the window? The Hudson River, okay? So in the winter when it froze over, they could break off blocks of ice, break them off, put them in the ice house or the spring house covered with hay, and hopefully that would keep it ready until you were ready to use it. But it is on casters, so you could easily move it over there and serve your guests in a array of wines. So we are going to that way, and you will notice a distinct difference as you cross the threshold. Так, идем в следующую комнату. Та очень маленькая, там я уже была. В общем, вино тут, в колесиках, двигалось все. Что плавает. Ну просто, что этот дом был кусочком привезен, досочка к досочке, дверь к двери, это вообще, конечно, удивительно. Now the cooking for the family was done downstairs in the scullery kitchen, and the servants would bring the food up on heavy wooden trays. Now since you were cooking downstairs and bringing the food upstairs, it was very important to keep the food hot. So here we have a warming oven that would be backed up against the fire. You could place a plate of food on each of the shelves and keep it hot until you were ready to serve it. Now on the table, we have some lanterns that have been repaired, and this one's quite interesting. You can see they actually used a funnel to repair the broken base. And as I said, you'll be seeing more of these pieces in our exhibit downstairs. Now, under the window, we have those candlesticks, creamware, that actually belong to the Dunphans. And in the center, you have that sugar cone, a very expensive commodity. You only brought that out when you really wanted to impress your guests. You'd pass it around the table with the nippers. They could break off a piece of sugar with the nippers. They'd place it between their back teeth, and that's how they would sip their coffee or their tea. Now, the object on the table is called a linen press. You would partially dry your napkins and your tablecloths, fold them up, place them in the linen press, turn that as tightly as you could, and things would come out looking creased and ironed. That's the wooden piece on the table. It's called the linen press. Here, this particular piece was made in Cooperstown, New York. It is made of pine, which was considered the poor man's wood, so this one has been stained to look like mahogany. Now, you can see the waves in the glass, the original glass is right there, and it houses some of Mrs. Dyken's possessions, her Waterford crystal, her French coffee service, and her china imported from China. Now, way up there on the top,
we have these hand-blown glass bottles, and that's where they would store their various liqueurs. Now behind you, there's that open window. You can see the hinge. You'd have to be tall enough to peer over the edge so you could maintain eye contact with Mrs. Drakeman. But if you weren't tall, you could stand on a box or a chair. Okay, we're going this way. Downstairs? No, we're not going upstairs. Now, in the original house, there was a staircase here that would have given the servants access to the downstairs and to the serving pantry as well. When they rebuilt the house, they did not include the staircase. It was too narrow. It did not adhere to fire codes. But this back staircase, this is how the servants would navigate through the house, up and down the back staircase. And now we're going that way. И этот мальчик ей везде светит. Это хороший мальчик, он ей помогает везде. Она его прямо усыновила. Here, of course, we have the main staircase, and it features this beautiful Venetian striped carpeting. Those inventories tell us that Mrs. Drakeman had ordered about 38 yards of carpet similar to this from a furniture maker in New York. It was replaced about 3 or 4 years ago, but it is a reproduction of what they was in the past. Now, I'm going to ask you to do something for me. Will you go up to the 3rd step? Here, I'll hold for a second. 1, 2, 3. Okay. Stay there. Come down 1 step. Okay. Now what I want you to do is touch this pencil. Now touch the one pointing to the side. Do you notice the difference? How does this one feel? This one feels cold. And that's because this one is made of iron. And they are strategically Одна placed палочка over the staircase to brace it. из дерева, а другая из железа. Я вот тоже здесь потрогала. Вот это холодное. Вот холодное. Так, все, идем наверх. Вот холодное. Попробуй. Вот холодное. Так. Не знаю, в чем смысл. Не понимаю, в чем смысл. We have these beautiful Palladian windows. Everything old is new again. You see these in a lot of new homes today. Now, as you're looking out the window, this is not the view you would have seen with the original house. There's a working farm. There were farm animals here, farm workers. Так хочется удрать, да? От нее. Она не ругаться будет. We have portraits of Dr. and Mrs. James Henderson. They are Mrs. Drakeman's great-grandparents. Now, you would ask an artist to come in and paint a family portrait, but it's very difficult to keep small children quiet for any length of time. So it looks like the artist might have zeroed in on the adult face, made a small version, and plopped it on the children's bodies. Excuse me for just a moment. I have to lock that front door. Please don't sit on the chair. It's over 200 years old. Не садитесь, говорит. Сколько она сказала? 200 лет. Не садитесь, говорит, там 200 лет этому стулу. Мы же не все реликвии, она уселась. Так. Она не разрешает нам распорядаться. Так, хочется, чтобы сократить видео. Ну, в общем, вот так я сделаю. Сейчас быстренько обзор, пока она там занялась. Вид из окна, конечно. Вообще во всех этих поместьях вид из окна просто замечательный. Вот такая, ой, детская. И кроватка. Маленькая кроватка и взрослая кровать с палатином. Так. Сейчас она будет на нас ругаться. Ой, ванна. Ванну не видать. Ну-ка, тут что? Сори.
Большая кровать. Везде, так даже вот сейчас прохладно здесь. Такая мебель. Вас очень просят. Все. Специально не выхожу, а вы... There's a little girl, she's on a swing, and she's been swinging back and forth for over 200 years. And you made her chimes with the house. All right, we're going this way. Хорошо, в ту часть идем. Сейчас я еще 5 минут сделаю и выключу. You're like a traffic cop. Yeah. В каждой, это вот прям комната, спальня. It's difficult when you have a big group to get everybody, you know, moving. Can I again please ask everybody to move in? Thank you. And there he goes again. He's coming. Okay, we got everybody in now. This, of course, is the guest room. It does feature this tester bed, which could easily be disassembled and moved from place to Комната для place. гостей. George Washington had one because he did tend to move around a lot. Now, does anybody know where the canopy bed, where the idea came from? No. Could you tell us? I will. Okay, thank you. At that particular time, a lot of people lived in homes that had thatched roofs that could easily become infested with bugs. So if you didn't want the bugs, you know, landing on you during the night, they made the canopy to protect you. The curtains, of course, would keep the heat in on a cold winter's night and hopefully give you some privacy as you went to sleep at night. Now, the bed covering is over 200 years old, and that wonderful red color was achieved by crushing many cochineal beetles from Mexico. Now, this piece right here is by Duncan Fife. He made it as a wedding gift for his daughter Mary, and here she could store her linens and her clothing. Now, it looks like the guests might have brought a child along. We do have the child's rocking horse. And do you have any idea what that is? Yeah, that long little thing. Anybody know what it is? Most kids think it's popcorn, but that's not what it is. It's Это вот туалет. Садились, наверное, я так предполагаю, что это туалет. Now, if you look at the floor, these straw squares were used when they were exporting china from either India or China to prevent breakage. Someone at that time came up with the idea of sewing the pieces together and to get a very functional and very attractive floor cover. Okay, Max, we're going on. Вот это, знаешь, что еще? Это когда они перевозили посуду из Китая. Max and I have to get to Это the была front line. упаковка. Excuse us. Okay. Okay, we're going to start. We're going to stop right here. Max. How's that? First, we're going to look at this room, and then we'll get into this one. Okay. Now, this particular room has been set up to represent Mrs. Dykeman's dressing room. At one time, it might have served. Somebody's got a flash. Please do not use the flash in the house. Excuse me. No flash. Без вспышки. Somebody used a flash. I just saw it. Вспышки No нельзя flash. использовать. Right? Okay, Max, let me just get behind you here. Now, there are no closets in this room, but you will notice there are these beautiful French-inspired chifforobe. The style of clothing was a straight Greek column, and that way you could store your clothes easily. Now, this particular piece, when it's closed, it looks like a dresser. When it's open, however, it serves another purpose. Okay. It's a commode. Yeah. Okay. Will you remember that word? Because I'm going to ask you about it again. Okay? Там такая
Большая спальня. This, of course, is Mrs. Dykeman's bedroom. It just features this это вот beautiful здесь они. four-poster bed and a goose-down mattress befitting the lady of the house. Now, you'll notice the only source of heat in these rooms would have come from the fireplace. Fireplaces are only on the exterior walls. So during the cold winter months, she probably spent a lot of time in this room, but all of her needs could be met here. You have the secretary housing her reading and writing materials. You have her dining table, her washstand, her work table, her embroidery, and a smaller version of the fire screen that we saw downstairs. Now, above that mantle is a portrait of Peter Dykeman, their son. And that was painted when he was about 8 or 9 years old. I keep losing these two gentlemen. Could you move in here with us, please? Thank you. I'm sorry. Замучился он с нашей группой. Now the portrait is of Peter Dykeman, their son. It was painted when he was about 8 or 9 years old. Unfortunately, he died at age 27, just a year after his mother. He had married, Когда ему however, he 27 had a лет было, daughter. он умер Her name was через Eliza. год после смерти She was своей a young мамы, bride that came down the владелицы staircase этого many years поместья. ago. She was only 15 at the time, and she went on to have 15 children, 8 of whom survived to adulthood. Now, if you look to the left of the fireplace, you'll notice that indentation. It's called a warming closet. You certainly couldn't store a lot of clothing there, but notice that handmade wooden hanger. You could hang your night clothes on the hanger when you got Так, out в of этом the шкафчике bed. было Take тепло advantage of the от heat камина. coming from the fire all day long, so that at night when you Когда туда вешали ночнушки, там было тепло. Now there is a wonderful wing chair right there. I don't know if you can see it, but Max, point that flashlight at the picture on the floor, and you'll see that that chair served another purpose as well. Подзорная труба. Такие чашечки мощные. Now on the table you will see an array of mugs. They've actually been repaired in some way. If you look closely enough, you can actually see the cracks in some of them, and some of the handles have been replaced as well. Now this is the game room or the library. You'll notice there's no heat in this room, so during the winter, but I can't let you touch anything. Значит, вот здесь была эта библиотека, и здесь было холодно зимой. Okay. And here we have this gaming table. It's covered with the same type of cloth we saw in the dining room. It does have drawers. Each drawer has a lock and key, so that if you were the big winner for the evening, you could lock up your winnings and not have to worry about them. Now it is on casters, so you could easily move it about the room. Now on top of that piece, we have that gilded Даже сейчас здесь прохладно, сказать по правде. Вид с балкона, конечно, суперский. Ходили вот так люди. Ну, хотя это было в другом месте, но выбрано место было чудесное. If you look at the windows, you'll notice a hinge a little over halfway up. Okay. These windows actually telescope up into the attic so that you could walk out on the balcony and enjoy the view. Интересно, он работает, этот телескоп. Интересно, он работает. Ну-ка, я попробую посмотреть. Ой, нет, ничего не видно. Хотела посмотреть, но трогать не буду. Всему 200 лет, трогать ничего нельзя. Ну, такая у нас строгая это. Ничего не разрешает делать. Прям боимся пошевелиться. Ну, вообще вспышкой нигде не разрешают пользоваться. На права. This, of course, is Peter's room, and it does feature this beautiful four-poster bed. It's by Duncan Fife, and all four, please don't lean on it, okay? We have a lot of restrictions about the furniture. You have to keep in mind that this furniture is over 200 years old. So if too many people lean on it, we're not going to have that piece of furniture very long.
So we ask you not to Очень lean много on the furniture, ограничений, sit on the потому что chairs, всему and 200 be лет. in Она bed. боится, что Now this bed, of course, is by ни до Duncan чего не Fife. It features дотрагивались. this beautiful four-poster bed, and you can see the beautiful carvings. If you look at the bed covering, there's a date there. It's 1806. That's how old this is. Now, in the winter, Peter probably spent a lot of time in this room as 1806 год. his mother did in her Обалдеть. room, but all of his needs would be Настоящее. met here. We have his washstand, his dining table, his shaving table, his work table, and here you have a Campeche chair, so named because they made them in Campeche, Mexico. And Thomas Jefferson liked Это them вот so well, обои. he had 2 Для or 3 Америки of them очень in one store. несвойственные. All right, next, I want you to Здесь point никто не over делает here. обои. There's a staircase here. See the stairs? Those 3 steps actually served a triple purpose: a servant to access high places, a small child to get into a high bed. However, if the need arose on a cold winter's night, that middle step pulls forward, the back flips up, and it becomes, what was that word? It becomes a commode. You remember. All right, we're going this way. А что за кружки вот эти вот, она рассказывала, нет? Что они означают? Да, я не смотрел просто. This is a very small space, so I'm going to Комод. Now here we have a big one, so it's not as heavy as books. Bathing is not a top priority. They bathe perhaps twice a year. It is lined with zinc. As I said, it's not as heavy as we think it is. But again, I have to ask you. Там большущая ванная. Now, they bathe perhaps once or twice a year. The reason being, it was very difficult. когда-то There was кино no снимали? running water. You had to bring your water in, снимали? heat the water up, bring the tub upstairs since it was stored downstairs, fill the containers with hot water, and then reverse the process when it was time to empty it. So you're going to love this. So the custom was father would bathe first, followed by mother, followed by each subsequent child. So you had to be very careful that you did not throw the baby out of the bath water. And that's where that expression came from. Here we have this Dutch house. This is where they would store their